a superhero. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥ್ರಾಟ್ಲರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 3 to 4 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock. ಇವಾಗ ಬೈ 8 ಇಲ್ಲ 9 ರೀಚ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಖತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಬಾಬಾಬುಡಂಗಿರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ 2 ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಲೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು, 2 ಸ್ಟಾಪು. ಇಬ್ಬರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಡೇ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವೆಟಿಂಗ್ ದೇರ್. So it's almost 5 o'clock now. 1 hour wasted. There's always a guy who always makes it late, and that's him. Ready? Having a tea break. So we had a pit stop at Kunigal Toll. It's almost 6:25 something. 6:25. We had to stop here just 20 kilometers away from Hassan because the Duke's engine oil pressure is low, so we'll have to change the engine oil. I mean we have to top up the engine oil. So we have stopped here at Indian Oil Petroleum. We filled up the engine oil and we are in Hassan city now. Hassan city ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು 92 kilometers ಇದೆ. We just had our breakfast here at Chickmaglur and now we are about to leave from here to Bababudangiri hills. So let's go. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್.
ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಇದೆ. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬಾಬಾಬುಡಂಗಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ intensity of the cold is getting higher. Oh, too cold. ಹೆಂಗೋ ನಾವಿವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಾಬಾಬುಡಂಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸು. ಪ್ಲೇಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ ವಿಂಡಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ತುಂಬ ಕ್ರೌಡು ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಜಾಗ. Now we have seen Bababudangiri. So ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1 o'clock now. ರೆಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲು ಬೇರೆ